In this video, we'll talk about expressing quantities. Сколько в комнате мячей? 4 мяча в комнате. А сколько в комнате подарков? 3 подарка. Сколько в комнате картин? 3 картины. Сколько в комнате ламп? 2 лампы. Сколько в комнате воздушных шариков? 5 воздушных шариков. А сколько в комнате телефонов? 2 телефона. Сколько в комнате книг? 7 книг. Сколько в комнате роз? 5 роз. Сколько в комнате бутылок? 2 бутылки. Сколько в комнате столов? 2 стола. Сколько в комнате ноутбуков? 1 ноутбук. Сколько в комнате карандашей? 3 карандаша. Сколько в комнате радио? 1 радио. Сколько в комнате бананов? 2 банана. Сколько в комнате тарелок? 5 тарелок. Сколько в комнате телевизоров? 2 телевизора. Сколько в комнате яблок? 1 яблоко. Сколько в комнате гамбургеров? 1 гамбургер. И сколько в комнате тортов? 1 торт. You might remember from when we learned about how to say what time it is, people are, that we use different forms for when we count different numbers of things. So when we have 1 of something, or 21, 31, 41, etc., anything that ends in adin, we use one form. When we have numbers that end in 2, 3, 4, including 22, 23, 24, 32, 33, 34, etc., going on up to infinity, we use a different form. And when we have 5 plus of something, then we use a third form. Remember, like 1 час, 2 часа, 5 часов. So take a second and see if you can figure out the rule. We have 3 examples here that could help. Can you figure out what case is going in each of these categories? У меня 1 стол. This is just the regular nominative singular. У меня 2 брата. Ending, masculine. This is the genitive singular. And how about у меня 5 бананов? Of is an easier one to identify, isn't it? What ending could of be? It's genitive plural. So here's our pattern. When something ends in 1, nominative singular. When something ends in 2, 3, 4, genitive singular. When something ends in 5 or above, genitive plural. And remember that includes all of the teens. All of the teens are genitive plural. Take a look at these examples. У нас 1 ноутбук. У него 1 сестра. У вас только 1 радио. У меня 2 кресла. У тебя 2 гамбургера. У нее 2 лампы. Notice that when we have 1 of something, we have to have the word один agree with the gender. Один, одна, одно. When we have 2 of something, we have два for masculine and neuter, and две for feminine.
all of the rest of the numbers, 3, 4, 5, 6, etc., are just all the same no matter what gender the thing is that we're talking about afterwards. But for один, два, we do have to pay attention to the gender of the thing. Here's a little reminder of our genitive endings. Answer the question of how many. Сколько в комнате ламп? В комнате одна лампа. Сколько в комнате гамбургеров? В комнате один гамбургер. Сколько в комнате яблок? Одно яблоко. Сколько в комнате картин? Две картины. Две, because it's feminine. Картины. 2, 3, 4 takes genitive singular. Сколько в комнате мячей? 3 мяча. Again, genitive singular. 3. Сколько в комнате книг? 5 книг. 5 takes genitive plural. Книга, the a will go away in our genitive plural ending. Сколько в комнате карандашей? 5 карандашей. Genitive plural. Сколько у тебя бутылок? Сколько у тебя сахара? There's a difference between these two things. We consider bottles to be countable. And so when we say, how many bottles do you have? We use the genitive plural, бутылок. But we consider sugar to be a mass noun, something that we can't really count. And so when we are talking about how much, we'll use the genitive singular. How much sugar do you have? Сколько у тебя сахара? It's similar in English. We wouldn't say, how many sugars do you have? While we would say, how many bottles do you have? Сколько у тебя картошки? Сколько у тебя моркови? So it's one thing to note that in Russian, sometimes we have different words that are considered countable or not countable. Both potatoes and carrots, while in English, are considered countable. In Russian, they're considered a mass. So in Russian, we say, сколько у тебя картошки? How much potato do you have? Instead of how many potatoes. When we ask сколько, how much of something? Or when we want to say we have a lot of something, много. Мало, a little of something. Несколько, a few. Больше, more. Меньше, less. These are considered quantity words, and after them we're going to use the genitive case. We'll use the genitive plural if the thing is considered to be countable, and genitive singular if the thing is considered to be uncountable, or mass, like sugar or potatoes. Mass nouns in Russian that we consider countable in English: potato, картошка, морковь, onion, лук, beet, свекла, grape, виноград. So these will be always in the singular. Попробуйте. У нас много лука. Сколько у тебя винограда? У нас мало свеклы.